Hello students, how are you? I'm fine. In this video, I'm gonna teach you grade 9 geography unit 3 subtopic 3.4 major soils types of Ethiopia. Ayyee barattoota keenya akkam jirtan nageenya keenya akkuma jirtanitti isin haala qabu jechaa kan irra ilaaluuf deemnu geography kutaa 9 yuunitii sadaffaa mata duree 3.4 kan major soil types of Ethiopia jedhu jechuudha. Osoo barnoota keenyatti hin seenneen duratti warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu gargaara. Warri kaanis like share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaa barnoota keenyatti haa fufnu. Okay. Major soil types of Ethiopia jechuun gosoota biyyeelee kan Itoophiyaan qabdu beekamoo jechuudha. San jalatti 3.4.1 is formation of soil in Ethiopia. Akkamitti biyyeen akka uumamte Itoophiyaa keessatti jechuudha. Haala uumama ishee. Soil is the loose material overlying the crust of the earth, consisting mainly of very small particles. So, soil jechuun biyyeen kun wantoota loose ta'an materiaalii haphii xixiqqoo caccaboo kan overlying godhe jechuudha. Kan irra afame eessarra irra lafaa kanarra afame consisting mainly irra guddaa maal of keessaa qaba small particle dha jechuudha. Its major components are qabiyyeen isaa kan inni irraa ijaarame maali? Water bishaan, air qilleensa, organic and inorganic mineral. Ifi organic fi inorganic mineralota jechuudha. Okay. It is a dynamic, natural, and complex substance which can support animal and plants. Wantiin kun biyyeen it is not static waan dhaabbatuma tokkoon jechuudha. Dynamic karaa hedduudhaan naturaliidhaan karaa hedduudhaan waan nama fayyaduu danda'u natural and complex substance jedhamas wanta uumamaa fi wanta walxaxaa ta'edha. Maal gochuu kan danda'u which can support animal and plants kan lubbu qabeeyyii jechuun bineeldotaa fi biqilootaa gargaaruu danda'u jechuudha. So soil of Ethiopia are the result of biyyeen Itoophiyaa keessatti bu'aa maaliiti sababa maaliitiin dhufte? Tokko parent rock material which has been broken into small particles. Maal jee parent rock materialiin dhagaan duraan san jiru gisee caccabee gara paartikalii xixiqqaatti adda ba'u jechuudha. Process maaliitiin weatheringiin takkaa'u natural decompositionidhaan jechuudha. Gisee caccabu dhagummaa jiru xixiqqaatee biyyee ta'u jechuudha. Inni kaan climatic conditionidha. Inni kaan haala kilaameetii jechuudha. Which largely determine the speed and the nature of the process that form the soil. Inninu kan baay'ee addaan determine godhu kan murteessu kan adda baasu maal saffisa takkaa'u amala adeemsi biyyeen itti uumamu kan murteessu jechuudha. Akkana jechuun biyyeen takka uumamuudhaaf climatic conditioning ni murteessaa jechuudha. Ifi hammam takka jarjaraan uumamtii kana irra dhaabbatee ni murteessa jechuudha climatic conditioning. For example, fakkeenyaaf extreme heat yoo baay'ee ho'aa ta'e or extreme cold yoo ta'e could stop the work of bacteria. Kuni yoo haalli qilleensaa baay'ee extremely cool or hot ta'e hojiin baakteeriyaa dhaabbatuu danda'a jechuudha. And the amount of moisture influences on several aspects of soil formation. Ifi ammas jiidhinni tokkos influence godha jechuudha. Maal several aspects of soil formation karaalee hedduu kan biyyeen itti uumamtu affect godha jechuudha. Kanaafuu climatic conditioning ni murteessan illee. Inni kaan vegetation cover. Vegetation jechuun biqilootuma jechuun waanuma margan kana vegetation cover which adds
humusii waan jedhamu tokkotti ida'ama jechuu biyyatti gabbina godhatti biyyeen to the soil and render support the soil making animal and the bacteria. Which render can support godhu jechuudha. Render give kan kennuuf jechuudha. Maal support gargaarsa kan kennuuf to soil making animal and the bacteria. Soil making animalii fi bacteria kanaaf gargaarsa ta'a jechuudha. Vegetation coverage. Inni kan topography. Soils on the side of hill tend to be shallow. Biyyeen gama saayidii hiiliitiin jiran jechuudha. Akkana ol ka'aatiin jiran tend to be shallow jechuudha. Gama dhooqaatti gad deemuu barbaadu jechuudha. Due to erosional losses. Sababa dhiqamiinsi jiruuf jechuudha. Dhiqamiinsaan gama hiilirraa gara amma fakkeenyaaf dhagaa wayii gaararra yoo jiraate roobni gaafa roobu dhagaa sanirraa paartikileen xixiqqaan caccabee bishaaniin eroosiiniidhaan gama hiilii takka dhooqa shaalowii gad fagoo ta'etti gabbu'aa achi jalatti maaliif kuufame diipoozitaa akka biyyeetti jechuudha. Kana tokkos. Okay. On plateaus, plateau irratti garuu that make up extensive areas in north kan area baay'ee qabatee jiru gama kaabaatiin fi gama kaaba dhihaatii fi gama kibba dhihaatiin jechuudha. Fi giddugala fi gama kaaba bahaa kana Itoophiyaa kan qabatee jechuudha. The parent rock are volcanic origin. Parent rockin dhagaan duraanii jechuudha kan caccabee biyyee ta'u kan volcanic origin. Originiin isaa volcanoodha. And experience sufficient rainfall. Kanaatu maal argate rooba gahaatti roobee jechuudha. Yeroo kana caccabee akkas ta'a. So the soil formed in this area are red basaltic and black basaltic soil. Biyyeen bakka area kanatti uumamu red basaltic jedha takkaawu black basaltic jedha jechuudha. Unlike red basaltic soils, the black soils have high clay content and that make the soil difficult to farming jechuudha. Akka red basaltic osoo hin taane black basalticin clay contentii baay'ee qaba jechuudha. Qabiyyee cirrachaa baay'ee qaba. Cirrachatu itti baay'ataa jechuudha. Akkas jechuun biyyeen kun it is difficult for farming jechuudha. Bishaan of keessatti hin qabatu, of keessa dabarsa jarjaraan kanaafuu qonnaaf hin ta'u jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Okay. In areas garuu bakkaawwan where hard crystalline rock bakka dhagaan crystalline rockin jajjabaan jiru are parent rocky bakka inni itti ta'etti maali the soil are poor and thin bakka sanatti biyyeen tiiniidhallee ammas poor jechuun gabbina hin qabdu jechuudha. They are also rocky and acidic ammas dhagaa qofaa fi acidicidha jechuudha biyyeen bakka sana. They range in color from grey to brown. Coloriin biyyee sanaa grey kan jennuun takka brown gama bunnaammaa gama bunnii kan jennu sanitti jidduu jira jechuudha. They are found in Hararge Plateau and the Boronaa lowlands. Isaan kun eessa jiran kan parent rockin isaanii crystalline rock ta'e kun Hararge Plateau fi Boronaa lowland keessa jiran jechuudha. Ni argamu achitti. In Afar region, where recent volcanic deposit and the dried out lake deposit had occurred, garuu ammoo gama Afar regionii kanatti bakka volkaanoon dhiyeenyumatti occur ta'u jiru fi goggogiinsi haroowwanii mul'achuu jiru kanatti very shallow and saline dominated soil are formed. Biyyeen baay'ee jechuudha shallow ta'e dhooqa baay'ee kan qabu keessatti kan argamu kan saline dominated ta'e jechuudha. Kan soogidda baay'eetu
ashaboodhaan dominated ta'ee biyyee akkanaatu uumamaa jechuudha achitti. Due to time and climatic effect, sababni yeroo fi climatic effectidhaan irratti gaggeeffame jechuudha. These soil are not deep and fertile. Sababa kanaaf biyyeen kun deep mitiilleedha jechuun gad fageenya guddaa hin qabu. Akkasumallee gubbuma irratti argama. Akkasumallee fertile miti jechuudha. Oomishaaf hin ta'u biyyee gabbataa miti jechuudha. In southeastern lowland garuu gara kaaba bahaa lafa dakee kanatti where the parent rock are sedimentary rock. Dhagaan parentiin sedimentary rockidha. Parent rock kisee jennu dhagaa biyyeen caccabxee irraa uumamte sana jechuudha. The soil lacks humus. Asitti biyyeen humusii laakkooti jechuudha. Humusii raachikooti. Humus kisee jennu wantoota organic materiaalii kanarraa dhuunfan jechuudha. Dikee jedhama yookaan dikee uumamaa jechuudha. Akka waan baay'ee barbaachisaadha qonnaaf jechuudha humusii. But they are rich in phosphorus and potash. Garuu biyyeen kun phosphorus fi potassiin kan guutamanidha jechuudha. They are also low in nitrogen content. Nitrogen content garuu low qabanii jechuudha. In the lower course of major rivers, garuu lower courses major riverii yaa'a gadii kan major riverii ta'an beekamoo laggeen beekamoo transported soil often known as alluvial soil are dominant jechuudha. Biyyeen transport ta'e kan bakkaa bakkatti deemu jechuudha. Kan deemame kanatu beekama. Kan maal jedhamuun beekamu alluvial. Maaliif jennaan lagni biyyee fuudhee deemu waan ta'eef kanatu achitti dominant baay'ee beekama. So these soils are fertile because of the volcanic origin and the continuous nourishment of water. Biyyeen kun baay'ee fertileidha jechuudha. Jechuun dikee qaba, biqilaataaf ni ta'a baay'ee. Because sababni their volcanic originidha. Originiin isaanii tokko volcaanicidha. Kan nourishment of water. Bishaan yeroo baay'ee maaliif bishaan keessa waan jiraniif bishaan gahaatti argatu jechuudha. Inni kaan garuu people depend on soil. Conversely, the quality of soil depend on how wisely people use the land. Uummanni kan irratti hundaa'uun bakka tokko jiraachuuf biyyeedha. Garuu akka faallaatti quality of soil depend on how garuu qualitiin biyyee akkami maalirra dhaabbata hangam namni bifa collummaadhaatiin itti fayyadamee jechuudha lafa kana. Hangamta akka namni sammuusaa fayyadamee wise ta'ee itti fayyadama. Not only countries like Ethiopia whose economy is largely agrarian but also in highly industrialized countries. Biyya akka Itoophiyaa kana qofaaf miti jechuudha kun kan barbaachisu kan ikoonomisii qonna irratti hundaa'u baay'ee ammallee biyya industrialized ta'eef illee ni barbaachisa jechuudha. Soil is one of the most important bases of life. So biyyeen wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Bu'uura lubbuu qabeeyyii kan ta'e, bu'uura lubbuu kan ta'edha jechuudha. Okay. Inni kan 3.4.2 types of soilidha. Gosoota biyyeeti jechuudha. So the soils of Ethiopia are basically derived from volcanic, metamorphic and sedimentary rock. Biyyeen Itoophiyaa basically kan irraa derive ta'anii dhufan volcanic, metamorphic, dhagaa baqii qorrii fi sedimentary jechuudha. Dhagaa gosmaan isaarraa dhufan jechuudha. So according to the latest classification made by FAO, there are 18 classes of soil in Ethiopia. Akka FAO kanatti dhiyeenya kana classification godhameef biyyee Itoophiyaan qabdu keessatti biyyee Itoophiyaan qabdu kanarratti classificationiin meeqatti adda qoodan 18 jechuudha. Okay. Here are main soil type garuu as kan laallu main isaanii beekamoo isaanii ilaallaa jechuudha.
They cover more than 85% of the country. Kan laaluu deemnu kun parsantaa 85 kan Itoophiyaa uwwisanii argamu jechuudha. Inni dura eenyu? Nitosol or red basaltic soil kan jennu jechuudha. These soil types cover about 12% of the country. Nitosoliin kun parsantaa 12 kan area Itoophiyaa cover godhee argama. They are basically associated with high rainfall and are found in areas that were previously covered with forest. Inni kun eenyu wajjin hariiroo associate walitti jira bakka rooba guddaa qabuu fi inni ammas kan argamu area ammaan duratti bakka bosonni irra ture jechuudha. Ammas they are predominant in western highland of Wallagga, Kafaa, Iluu Abbaa Boor. Isaan kun ammas eessatti baay'ee dominant ta'anii argaman, beekamanii hedduu ta'anii argaman western highland lafa ol ka'oo dhiyaa kana gama Wallaggaa, Kafaa, Iluu Abbaa Boor fi kibba highland of Sidaamaa fi giddugalaa fi gama dhihaa highland of Shawaa kanatti ni argamu. Akkasumas highland of Gojjam, the eastern highland of Harargee kanneen keessatti illee nu argamu jechuudha. Ammas they are matured soil. Isaan baay'ee matured warra ta'anidha. With deep profile. Kan fageenyaan argamu jechuudha. Ammas hedduudha. Jaboo yoo gad deemte illee isaanuma baqana thick ta'e qabu jechuudha. They are highly leached and lack soluble minerals, sodium. Okay, they are highly leached and lack soluble mineral like sodium. Maali isaan baay'ee leachidha, dhiqamoodha. Maal qaban maal hanqina maalii qaban? Soluble mineral like sodium kanaa fi calcium kana hanqina kana ni qaban jechuudha. So but they are rich in iron and aluminium. Garuu aluminium fi ironiidhaan kan badhaadhanidha jechuudha. Inni kaan they are potentially good for farming. Ammas qonnaaf baay'ee barbaachisoodha. And other agricultural practices they are variable and have stable structure and as a result. Maaliif agriculturaliif baay'ee barbaachisan jechuudha isaan kun. Sababnis they are variable and maal jenne they are since they are variable and have stable structure as a result. Sababni isaan variable waan ta'aniif variable gisee jennu easily broken, easily crumbled, baay'ee salphumatti caccabu namaaf wanni ta'u jechuudha. Namaaf daakamu bakka xixiqqaatti and have stable structure fi caasaa dhaabbata ta'e qaban jechuudha. Sababa kanaaf ammaallee the most widely cultivated soil type inni kun kan baay'ee cultivated irraa oomishamu jechuudha. Oomishni they are the best soil for coffee. Bunaaf baay'ee isaanitu bestidha, barbaachisaadha. Inseetii fi cereal midhaanii fi kanneen yeroo kanumatu barbaachisaa jechuudha. Okay, inni lammaffaan garuu Vertisol or black basaltic rock kan jennuuni jechuudha. Kuni soil type of these sorts cover about 10% of the total of the land of Ethiopia. Parsantaa 10 akka area Itoophiyaatti cover godhee argama. Have highly clay content. Clay content cirracha baay'ee qaba. So are sticky. Kanaafuu sticky dha jechuudha isaan. Dhagaa qofaa jechuudha. For this reason and for poor drainage quality, sababa kanaa fi sababa bishaan of keessa tursiisuu hin dandeenyeef such soil are difficult to be used for farming purpose. Kanaafuu isaan oomisha nama barbaachisan kanaafuu nama dhibaan jechuudha. Difficulty kanatti fayyadama. Maaliif ammuma wanti obaasti ammuma goggoga, maaliif bishaan isaa jalan turu jechuudha.
have amassed excellent nutrients that could provide support for agriculture, but their poor drainage quality limits their use for grazing purpose. Sababa garuu isaan silaa gaariidha nutrientii fi kanneen of keessaa ni qabanii kan silaa qonnaaf ta'u garuu bishaan of keessatti waan hin qabachuu hin dandeenyeef kanaatu isaan limit godha, kanaatu isaan daangessaa jechuudha, akka namni itti facaaftee hin dalagineef jechuudha. Inni kaan are largely found in RC Valley, Central Harargee, where there are pronounced wet in the dry season. Eessatti argama? RC Valley, Central giddugala Harargee fi bakka pronounced wet jiidhaa fi dry seasoniin argamanitti argama jechuudha. Inni sadaffaa garuu Cambisoil jennaan. Cambisoil, such soil is are soil that developed from the recent lava deposit of the quaternary period. Kun eessarraa dhufe kan develop ta'e jechuudha. Lava deposit kuufama lava kan gaafa quaternary period san uumame jechuudha. Kan gaafa Cenozoic era keessa uumame jechuudha. Ammas isaan are young and shallow, baay'ee youngidha ammallee shallowdha jechuun dhooqa qabu, dhooqa keessatti argamu. Are found in rugged and sloping terrain, bakka dhagaa bichaa gaara dhagaa bichaatti argamu fi sloping kan oloo ka'u qabutti argamu. Plaatoo of shawaa fakkeenyaaf gama qarree isaa kan gama easternii kan gara bahaatiin jiru jechuudha. Escarpmentiin isaa qarree isaa jechuudha. And carcar highland fi carcar highland jechuudha. Asuma gama ciroo kana jechuudha. Harargee lixa. Inni kaan afraffaan Rigosoil. Rigosoilidha. This type of soil is like Cambisoil are shallow and young. Shallowdha. Ammallee youngidha akkuma Cambisoil. But they are what? They are coarse textured. Garuu isaan coarse texturedidha. Jechuun they are coarse textured. They have coarse textured. Ammas isaan coarse texturedidha. Inni kaan have low agricultural value. Maali? Agricultural value isaanii xiqqa. Namni qotee irraa fayyadamu xiqquma jechuudha. They are found in Danakil and Ogaden Plain. Bakki isaanitti argaman Danakil, depression of Afar triangle kan keessa jiru sanii fi Ogaden Plain irratti argamu. Lafa diriiraa lafa dakee Ogaden jechuudha. Gammoojjii. Inni kaan this soil zero soilidha. These soil are generally young and shallow akkuma Cambisoil fi isa kaanii, and are found in arid and semi-arid region. Bakki isaan argamanis bakka ho'aa arid ta'e fi semi-arid keessaa jechuudha. They have weakly developed profile. Isaan garuu baay'ee weaklyidha, dadhaboodha jechuun wanti keessatti oomisha kennuu keessatti baay'ee dadhaboodha. Akkasumas baay'ee isaanii tiik ta'aniitillee argaman jechuudha. They are found extensively in northern escarpment. Garuu bakki itti argaman haala yeroo irra guddiinsaan irra baay'inaan kan argaman north easternidha. Gara kaaba bahaa kan argamanii jechuudha. Fi kaaba dhihaa ammallee south easternii gama kibba bahaa kanatti argaman lowlandii keessa. They are characterized by high salt content and humus deficiency. Kan isaan beekamaniin salt content hedduu qabaachuu fi humusii dhabuu, deficiency of lack of humus qaban jechuudha. Ammallee have little significance for agriculture except places where they could be irrigated. Significance of agriculture, faayidaa agriculture qonnaa keessatti baay'ee xiqqoodha. Garuu bakka isaan jallisiin itti fayyadaman malee kana. Inni kaan maali maqaan? Luvisoilidha. Jaffaan Luvisoilidha.
Kangaroo are well developed in areas where there are clearly marked wet and dry season and when leaching is not very high. Kun bakki itti argamu inni well developed dha baay'ee jechuun hedduudhaan argama. Eeriyaan isaa garuu bakka wet fi dry seasoniin itti wal jijjiiramudha jechuudha. Ammallee bakka leaching is not very high bakka dhiqamiinsi biyyee baay'ee hedduun taanetti argama jechuudha. Are among the best soil since they have good chemical nutrient. Isaan baay'ee biyyee gaarii jedhaman keessaa sababnis waan chemical nutrient qabaniif. Are intensively cultivated ammas oomishni baay'een irraa gaggeeffama except in areas that are steeply sloped or waterlogged. Bakka steeply sloped bakka akkanumatti qarrimu akkanatti ol ka'aa gaara fakkaatuu fi kan yoo ta'e malee bakka kaanitti sirriitti irraa fayyadaman jechuudha warri agriculturii. Inni kaan they are found around lake hara xaanaa fi gara baha northern central highland kanatti argamu ammallee southern lowland illee ni argamu jechuudha. Torbaffaan garuu lithosoil jennaani. Such soils are similar to Cambisoil or Vertisols in their poor maturity and their location on steep slope. Poor maturity fi jechuun mature ta'uu dhabummaa isaaniitii fi location steep slope irratti argamuudhaan bakka akkatti collatti qarree irratti argamuudhaan eenyuujuu wal fakkaatan Cambisoil fi Vertisols wajjin wal fakkaatan. They are found in areas of low precipitation bakka roobni baay'een xiqqaan jirutti argamanii irra baay'inaan ammallee cover the escarpment of northeastern of Charchar Highlanders. Isaan kan cover godhanii argaman qarree gara kaaba bahaa Charchar Highlandiiti jechuudha. Inni kan saddeetaffaan Fluvisols jennaani. This type of soil are soil that rivers have transported from highland to lowland. Kun garuu gosa biyyee kan kan lagni lafa ol ka'aarraa fuudhee dhiqee jechuudha gara lafa lowlandii geessu jechuudha. It covers 10% of country's total area. Percentaa 10 kan Ethiopia cover godhee argama. Ammallee it's associated with river, sea and lake deposit. Kan inni wajjin wal qabatee jiru depositii wajjin jechuudha. Kuufama biyyee kan galaanaa fi kan lagaatiin wal qabata illaa harootti jechuudha. Kan immoo have very good agricultural potential bareedaa qaba jechuudha. Qonna irratti baay'ee bareedaadha. Inni kaan found extensively in lower region of Omo. Lower region gama Omo, Awaashii fi Abbaay akkasuma Baaroo Akaboo river keessatti argama jechuudha Fluvisols kun. Okay, har'aaf asumarratti nu hanga predict nutti wal garuutti nagaatti horaa bulaa.